very much depending on funding. And normally a team, if we compete as a team event, we have 6 members, 6 competitors, both female and male. But as it is now with the numbers that are competitive, we will focus on male. We wish we had more females that was competitive. So last World Championship we had 1 competitor, and of course the goal is to at least double that. The African Championship is a standalone, it's not a qualifier, but of course if you go to the African Championship and get some good medals, we were there a couple of years ago and became the 2nd best nations 2 competitions ago when the Lucera prison sent a good team. They had a good support there from the prison service and sent a team of maybe 15 people, something like that. So for the World Championships, Finland is far away. The tickets I expect will be around 500 to 700 euros. And the hotel cost is also high, as it's it's a northern European country. But of course, we will try to go there with the team, and we must be there to represent Africa, to represent Uganda, because Uganda has a vote in the World Congress, and that is very important. Uganda actually has so many black belts that we have been entitled to have 2 votes. So the last World Championship, I was there and Robert was there representing Uganda. And the other nations are getting more and more curious about Uganda and about Africa, because now we are getting the votes. Ethiopia has 5 votes. Tanzania has 1 vote. Uganda has 2 votes. And those votes can decide who will be in the board of ITF. And more especially, those votes can decide where will the next World Championship be, where will the next World Cup be. So when you get high enough in the politics of sports, it became politics. So now people are very interested in us because we bear some votes, and that has always been one of my goals, to put Africa more on the map internationally in the Taekwondo, because there's so much talent here that is not tapped into. It's my goal. To be able to support tickets for 2 people from Uganda to come to the World Championships. I will myself apply as an umpire. I've been an umpire for the World Championship in Germany, for the World Championship in Spain, for the World Championship in Italy. So I have good hopes of being selected as an umpire, since I'm being a master. The last World Championship, I was responsible for one of the rings. I think there were 8 rings. Yep. The World Championship is a big competition. We were, how many competitors? There were 12,064. 1,200. Yeah, 1,230 competitors. Yeah. So it's a big event, and the World Cup is an even bigger event. There's usually 2,000 competitors in the World Cup, because that's like a club competition, and also it's allowed from 12 years old and blue belt up to veterans, people over 45. But the World Championships is for the national teams, so it's a hard competition. And of course, at this stage, it's about gaining experience. I'm sure that Uganda can get medals at the East African Championship for sure. We always do. At the African Championship, yes, I am expecting that. At the World Championship, it's tough, because all the world is coming, and they have been preparing for 2 years to get the medals. But we cannot get there without experience. We cannot get there without pushing for it. So this time, of course, last World Championship, we were only 1 competitor. Of course, now our goal should be 2. Next time, 4, 8. We will want to grow, of course. And this is very important, because if you train in a small club, in Lira, for example, and you train in the cellar and you don't see the future, now, if you belong to the International Taekwondo Federation, you have the chance to go abroad. You have the chance to go to Ethiopia for the championship, like 2 years ago, to go to Dar es Salaam for the East African Championship, and then for the World Championship
We don't know where in Finland the next World Championship location will be decided. The last World Cup was in Australia. That was extremely expensive tickets. I decided not to go because going to Australia, one trip would cost me 2 trips to Africa. So I decided to go to Africa 2 times instead. So, Mr. President. Bannayuganda mbabuuziza nga bwe mbagambye amanya gange mpitibwa Ojambo Robert. Nze amyuka omukulembeze wa East Africa ate ndi ku kakiiko akafuga omuzannyo mu ITF Taekwondo mu Uganda ate nze amyuka akulira omuzannyo mu East Africa. Kakati nga Uganda nga master bwayogedde nti ITF ebadde tuyamba nnyo mu East Africa ndowooza ffe tulina omukisa nti ffe be basinze okuyamba kuba kati giri emikeeka gye tuzannyirako bwe mulaba bwe baba bazannya emizannyo bwe baba competinga sikimanyi mu Luganda bulungi naye tetuzannya egyo tugirina ITF yatuwa n'ebikozesebwako nga bye tubalirako points buli kimu tukirina ndi kati ffe Uganda tulina omukisa okubeera nti tusobola kutegeka empaka ne bwe zibeera z'abaana abato ne bwe zibeera z'abantu bakulu. Kati Uganda nga bwe tubagambye nti tulina empaka nyingi ze tugenda otegeka, tugenda kutandika n'empaka za maclubs, tulabe club ki ekola obulungi, tulina empaka za eggwanga nazo tugenda zitegeka, tulabe ba champion ba Uganda be baliwa. Then ezo empaka tugenda zetegekera nga twetegekera empaka za Africa ezigenda okubeerayo mu mwezi gwa 8 nga gutandika. Zigenda kubeera Ethiopia. Kino njagala bagamba nti Uganda tiimu netegevu nnyo okubeera nti zikola ki zigenda okutukiikirira, naye kino kyensaba Abannayuganda abali ewabweru okugamba nti mujje mutukwatireko kuba mu ngeri y'entambula n'oku-accommodating abazannyi Addis Ababa ekyo tubadde tetunaba kikwasaganya bulungi, naye tusaba Abannayuganda abali eyo companies zijje zituyambeko zitukwatireko tulabe ntutwala tiimu okola obulungi. Empaka ezasembayo twasembayo okwetaba za Africa twakola bulungi kuba twali ensi ya 2 mu Africa okola obulungi, twakola bulungi nnyo. Twebaza internal fair, twebaza aba prisons nga bayita mu internal fair kuba batuyamba nnyo mu ngeri ya tickets ne twala etiimu ey'amaanyi ne tubeera ntwakola bulungi. Kati ku luno tuyita n'ebitongole police, UPDF ne companies zonna zijje zitukwatireko wamu tulabe nti tutwala ki etiimu. Ne n'abamawulire mujje mwe musinga otuyamba kati mutuyambe tulabe nti tukola ki tutwala tiimu. Ate bwe tunaba tumaliriza empaka ezo tugenda kubanga tukyali n'empaka z'ensi yonna mu Finland gujja kubeera mwezi gwa 9. Empaka z'ensi yonna ezasembayo twali German, naye ngenda kusooka kwebaza master waffe Nicholas Enanda kuba yatuweeresa tickets. Uganda tetwafuna obuyambi bulungi, naye Nicholas yatuweeresa ticket ne natwala kompitomu nange nagenderako nga coach ne tubeera nti Uganda being nti yali omulundi ogusooka twafuna experience wadde tetwawangula mudaali, naye ate kompyuta waffe yakola bulungi nabeera nti abantu bakkiriza nti Uganda waliyo talent, naye nsuubira nti kweno entegeka ejja nze ndi sure nti tugenda kufuna emidaali mu mpaka z'ensi yonna. Kasita muba mutuwadde obuyambi ne tulaba nti tutte tiimu emala kuba Uganda tuna talent emala. Nze kyensuubira nti eyo ejja kubeerayo mwezi gwa 9, naye kati entegeka already twagitandise dda kuba byetaagisa tulabe nti tiimu emaze okufuna visa mu budde. Balina okubeera buli member alina okubeera n'insurance. Tulina okutegeka nti eri gye bagenda kusula. Kati ngenda kwebasa master waffe kuba yatusuubisa agenda kusooka tukampinga Sweden. Tiimu egenda Finland ejja kusooka kampinga Sweden for training okwetegekera
atuyiseemuko batwongere ne ba inspector abamanyi batuyiseemuko engeri gye tusobola okuwangula emidaali. Kati timu bw'enaaba esobodde okugenda Finland ejja kusookera okampinga Sweden for 1 week, wiiki emu tulyoke tugende Finland. Ate nsuubira nti tugenda baleetera midaali, mutuwe support, tusaba obuyambi bwokka. Ekisigadde mbashuwaringa nti tugenda baleetera midaali, tugenda sanyusa Uganda yonna. Timu nga ekyaffe kya ITF competition tetukompitinga mu kulwana kwokka nga bw'omanyi nti mugenda kulwana. Tuna movements, tuna categories zetu competingamu nti oyinza okgenda mu World Championship ng'ogenda kulaga amaanyi ge g'olina mu mikono, nti tuna gye tuyita breaking, okumenya, nti ogenda kulaga nti engumi yo bw'oba ogikubye osobola kumenya kilo bwesti. Kati tusobola tukola wano competition zaffe nga bwe tugambye tuna national championship. Kati abo betufunye mu ba national championship betulondamu ne tugamba nti kati tufunye ono ya singo okubeera nti anamaanyi mu kumenya. Tuna movement zetukola mu taekwondo. Movement zino tuyigiramu engeri gy'osobola okublockinga, gy'osobola okwetaasa, gy'osobola okukola kye byonna byonna, naye competition tugirina. Kati mu ITF taekwondo temutya nti omuntu buli wagenda eri nti agenda kulwana bamukube, no. Ate ITF nungi nnyo okuba nti n'okulwana tulwana mu categories ez'enjawulo, nti bwe tuba tulwana n'abazeeyi balwana, ne tusanya buli muntu azanyira mu myaka gye n'obuzito bwe. Tukonsidaringa myaka n'obuzito ne experience gye tulina. Tebasobola kukwata omuntu kati World Championship gye tugendamu tutwala omuntu nga watuuka ku musipi gwa black, tetutwala wa yellow belt. Awo batonna experience emala egenda okwetaba mu ezo. Kati bwe tuba tulonda etiimu tulonda bokka abatuuka ku musipi gwa black mu World Championship oba African Championship. Bwejja mu World Cup oba African Cup ezigenda okubeerayo guli omwaka 2022, ezo zo tulonda opaka ku musipi gwa blue, tukirira wansi paka ku musipi gwa blue. Ate ezo tutwala clubs, tetutwala national team bwe tuba tugenda ku World Cup oba African Cup. Tumanya nti club ne bwe tubeera ne club 5 e Uganda tusobola zitwala zonna. Naye kati mu championship nga gye tugenda mu mwaka guno tutwala abantu bokka abatuuse ku musipi gwa black. Ate nga committee selectinze nti ono asobola kino kuba ba competing ono, tumanya nti ono asobola kino, ono asobola kino, betwala bwetu. People, it's a misconception that martial arts is for violent people, but it teaches you how to live in harmony with people, how to be a good person. Yes. As myself, I'm one instructor, but I've never fought in my life. That even when I've been provoked, that engaging someone to fight, because you are a tool, you become a tool. So if maybe that person provokes me, and I know if I'm to unleash something deadly on me, he will be dead. So it teaches how to that self-discipline in us. Yeah. Much as health-wise, we benefit from it a lot. Yes. Like I'm saying, we call upon people to come and then join us. Yeah, and that's it. Okay. Taekwondo, abantu nga martial art ne sport, abantu babifuna bubi nti kintu kya abantu abebikolobero kyabatemu kya fine bw'okola ofuuka ekintu ekyobulabe erya, naye ebiseera ebisinga bw'okola ate kikuyigiriza empisa ng'omuntu nti
bwe nabeera wano sinja kukola kino kintu bwomanyi nti bw'onoogezaako okukola ekintu ekyo kijja kuba kyawulabe eri abantu. So n'ekirala nti bulamu bwaffe nga ffe oba olina okukola guno emibiri gyaffe gino tetulina kugituuzaawo butuuzi kuba gifuuka obutwa eri ffe. Omuntu alwala ofuna endwadde zitategereka, naye kati bw'otandika okukola omuzannyo guno gwa taekwondo naawe olaba nti ofunamu, naye ekyo kijja. How close this hand is to his hand, he doesn't think about it. So I move away, I grab here. From here, I grab his finger. I can break him, or we can start talking. But I have to have the hands together. I bend them, and then I move back. Do not forget to move back, because I go here, I'm free, and boom. Right? Also, put hands together, move back, and I have a lot of witnesses that I did not want to fight because I had my hands up. See, check. Turn your turn, see, check. Come on. And maybe we'll have a chance to have him here as Grandmaster when he reaches the 9th degree. The gentleman you see